We will start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש ודעת הלוחד ובסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחלון לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבנו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבנו הערל בסודות תורתך ולאום פנינו זה נחת רוח פלקת כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו שזאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גם לעיניי והביטה נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונעל יהי רצון ורפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Hello everybody in Tikkunei Zohar, we are again. Remember last time I read from Matok Midvash, and we're shifting gear now to Malot HaSulam by Rav Brandwein. We're still in Tikkun 18 from the Tikkunim point of view, but we're in verse Peichet, which is 88 from the Sulam or Malot HaSulam point of view, which is on page 359, those of you who have this edition, printing edition. Peichet, that's how you're going to follow. Go follow it. If you're using Tfus Yashan, Daf Lamed Dalet Amud Bet, that's Tfus Yashan. ושנביא היה עולה למעלה באצילות, when the prophet went up to the world of emanation, בדפק בשער, and he knocked on the door, אם היה עולה בשכינה, if it was using the Shekhinah to elevate, Shekhinah, remember we explained it so many times, the Shekhinah is the female aspect of the Creator, because Shach Nitzotzot, Yana is 65, the Adonai, the vessel, כלומר שעשה כל הסידורים והתיקונים בכדי להשרות את השכינה בעולם. What does that mean, Allah בשכינה? What does that mean, he used the Shekhinah to elevate? Meaning he did all the sidurim, he did all the arrangement, and the fixing and the tikkunim, so he can bring the Shekhinah down. A lot of time, a person give charity, tzedakah. But the word tzedakah is tzedek A. Tzedek, justice, A. The A is what we're looking for. We're looking for the A that fell from Yud Kevavke. We're looking to elevate it. היה פותח לו תכף. When a person is act like that he want to elevate the A, want to elevate the Shekhinah wherever it belongs, because the Shekhinah is no longer with us. Like Shira Shirim. Songs of Song from King Solomon, the word song. You know, what does it say? You read it every Friday night. What is it written there? Al tiruni shezavtani hashemesh. Do not look at me that I'm dirty. Do not look at me that I'm dark. The sun burned my skin. That's what the Shekhinah telling us. Why? Because of all of our sin, the Shekhinah has to be away from Yud Kevavke, from Zer Anpin, in all this time. And our job, through the mitzvot, Maasim Tovim, and study of Torah, to elevate the Shekhinah to be belong with Zer Anpin. היה פותח לו תכף והיה אומר לו, בן אדם עמוד על רגליך, ודבר איתך שאתה הוא, שאין רוצה לשכינה בתפילה בעמידה. So when a person, when he pray, meditate for the Shekhinah to be okay, then of course automatically when he knock on doors of heaven, God is right away accept the pray, but not only that, is inviting him in. כלומר שתפילתך הייתה למען תיקון השכינה. I saw that your prayer was not about what you're going to receive for you or your family, it was about my Shekhinah. ביאור. Now let's explain it. האצילות שנקרא עמידה, עמוד על רגליך. אצילות, we know the word of emanation, that's where we're doing the עמידה, okay? This has to do with עמוד על רגליך. When God telling you, stand on your 2 feet. It's all about stand just on 2 feet. We talk about קומה שלמה, קומת אצילות, שלבנק בהם וכף רגליהם ככף רגל העגל, שון העיגולים. Because you remember in Ezekiel when they describe the angels, it's get the feet is the feet of a calf, like a calf. But it doesn't make sense, never makes sense. Why they have a leg that look like a calf, like a cow? Tell us, Rav Brandwein, מלשון עיגולים. עגל, עיגולים. עיגולים means circle. כנקודות שהן מנהיגות את האותיות, מבחינת האותיות הן ברובעות. Because if you look at the נקודות, the vowels that you have in the letter, according to Kabbalah, the vowels in the letters are basically activated the letter. The letter is meruba'ot, square, and
That's why it's called כתב מרובע. And the נקודות, like חיריק, like shva, like kamat, it's called עיגול. עיגול. שהם מנהיגות, they lead the letters. They lead the letters. על 4 רבעיהן מלאכתם ילכו. That's what it say, on 4 a quarter, they will walk. So what does that mean? What does that mean? It means that when we say ככף רגל עגל, like a leg of a calf, גזרה שווה עגל, עיגולים, כנקודות, שהן מנהיגות את האותיות. But from the point of view of the letter, the נקודות is מרובעות. פירוש, let's get deeper into it. בתפילת 18 נעשה ייחוד של בית השמות הוויה ואני. When you do עמידה, what actually you're doing? You unite the י' כו' together with אדוני. והיינו שכבר קלו כל המלחמות, והחרב שהוא סוד שם הוויה, שי' היא ראש החרב, וו' גוף החרב, ובית אין פפיות, because all the war is over, and the sword, which is what? י' כו'. How the sword can be י' כו'? The handle is י', the two little parts that connect to the handle is A and A shape, and the length of the sword is the ו'. בסוד הכתוב ורמוד על בגולה וחרב ביות האדם, חרב הנרתיקה שהוא השם אדוני. What is the nartik? What is the nartik? The packet of the sword. There's a name for it in English. Nartik. So that packet of the sword packet is the Adonai. So י' כו' is the sword. The packet is Adonai. ולא צריכים יותר לכלי מלחמה. כבר נדברו כל הקליפות בייחוד הקריאת שמע. And you don't need to go to war after קריאת שמע, because in קריאת שמע, when you meditate on the fourth death of בית דין, you already remove all the קליפות. כתוב בצדיק חי אומרים שהוא יסוד זעיר אנפין, כלי חי ברקן שהוא בזיווג תפילת 18 ברכות, ביה אדוני שם זהו, כפי שיסוד פותח את המלכות שנקרא אדוני. What does that mean when we opening the עמידה with God opening my mouth? What is need to open? Because the יסוד is opening the מלכות that called אדוני, ויסוד על חרבה בין העתיקה. And in יסוד is when the sword meet that packet of the sword packet, a holder, maybe it's a holder, שהוא סוד הזיווג י' כו' כאדני. And this is the union of י' כו' and adni that we studied for the last 3 weeks, which is 91, which is when you say amen. שנצא על ידי יסוד וחמת המלך שכחה, and then the anger of the king is being removed. Meaning, כי אין עוד אחיזה לחיצונים מלשכת הכעס. How do you remove anger from the world? How do you remove judgment from the world? By the union of the י' כו' and adni, and by removing negativity. וסוד הייחוד הוא כי מקום גילוי החוכמה ובמלכות. Where do you reveal the light of wisdom? מלכות. Because מלכות is the one who draw the most amount of light. Most amount of light, מלכות. מגילוי החסדים, where is the revelation of the light of mercy? זעיר אנפין. And when they are together, okay, it's all perfect. Light of mercy, light of wisdom, one revealed in each other, and it's perfect. And we call that עמידה. Why we call it עמידה? שפירושה המשכת חוכמת וגר, בן אדם שקם לרגליו שהוא זוקף קומתו. Why we call it עמידה, standing? It's like a person standing. I mean, we are standing when we're doing עמידה, but what's the purpose of it? It's because we're drawing all the light of wisdom. And to draw all the light of wisdom, you need to have gimel rishonot. So when a person is sitting doing Shema or doing level of Beri'ah, when you hold the 4 tzitziyot, you're sitting. When you're sitting, what's sitting? Netzach Hod Yesod is sitting. If Netzach Hod Yesod is sitting, you don't draw the whole Koma Shlema. So you don't have to do it. וזה אמרו נביא, כת נביא, אבל לסליק לאלה לאצילות, וגלדק, להגות האיכות של זרם פליט, ובסוף פיתחו לשער הצדק. ועבר כל הסידורים והתיקונים הנעשים בתפילה, וקריאת שמע לשמה, להסיר את הדבקות הסתר אחר. So until the עמידה, you're fighting with the סתר אחר, you're fighting with the dark side, to remove it from the system of holiness. That's why you pray, you fight, קורבנות, קרב, נון. You're fighting with the נון. בשכינתה שהוא מלכות, כל הזמן שהסתר האחר דבוקה במלכות, because the Sidra Acha, the dark side, is attached to the Malchut. Why? Because Malchut is the lowest level, it's physicality. The dark side need a portion of that physicality to take it.
אין תקווה שזכרנו כולם יכולים להשפיע על העולמות. No chance for the male and the female to receive that amount of light and livelihood to share it with us, because there is still negativity that the touch to the malchut, and with the negativity touch to malchut, and they share, that negative force will steal everything. הווה פתח למיד, והווה אמר לבן אדם עמוד על רגליך. כמו גולו להראות החוכמה, בן האי, הנקראים ברגליים. So, where is the light of wisdom revealed? Or through what the light of wisdom revealed? through נאי, through נצח עוד יסוד. הנקראים ברגליים, call them leg. And when those legs are complete, in כלים, כל הרגליים, באים גר דאורות. If you fix נצח עוד יסוד in the lower, that will draw the most amount of light. That's how it works. ואדבר איתך, כי הערת החוכמה נקראת דיבור. And then it say that God will talk to you. It doesn't say, אומר לך, it say, אדבר. There is לאמור, ויאמר משה, או וידבר. ויאמר is a softer level. וידבר is hardest level. So ויאמר is חסדים, וידבר is חוכמה. So if it say וידבר, that means light of wisdom. אני אעבד, עמוד הרגל, תעמוד בכף רגלים, כף רגל. אנו כי התחלקות האצבעות ברורה להתחלקות הצדדים לימין ושמאל. So now we translate the word egel as physically as a calf. Why does it say that the angels standing like us, standing in Amidah, and the leg look like a calf? If you look at a calf, okay, as a split hoof, is that the way you say hoof, the feet? Split. Why the split hoof? Right and left. ורגלי החיות שהן מבחינת הערת החוכמה, and the leg of the animal that represent light of wisdom, and don't necessarily mean animal. The angel is in that level called animal, חיות הקודש. הן נשמרות להיות תמיד מחוברות, תמיד תחת קו אמצעי. They always connect to the center column because they only have right and left. ביושר, בלי לנטות לשום צד, so they will not go too much חסד and too much גבורה, too much חסדים or too much light of wisdom. על כן אין להם אצבעות, that's why they don't have finger ברגליהם. לכן בכף רגליהם רגל ישרה, שהרגליים בעצמם נחלקות לחב"ד, חגת נאי, because the leg is divided to חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. אשר הכף שהוא סוד נאי, the feet or the ankle is נאי, the רגליים שבהם תעלו גילוי חוכמה. And that's why until the ankle is not standing, there is actually no revelation to all the light of wisdom. So you have the ankle from the toes till the end of the ankles, from the ankle to the knee, from the knee to the hip. So hip and down, חוכמה בינה ודעת. knee and down, חסד גבוה תפארת. The ankle, נצח עוד יסוד. Okay? והגר הוא ככף רגל. And that's why when it say that the angels in Ezekiel are like the ankle of a calf, עיגולים תלכודים. Now it's going back to the first explanation. They are like circular, like a dot. דעינון מגיעים לאדוון. כי סוד האותיות הוא שאין כלים של 10 ספירות. What is exactly the Hebrew letters? It's a vessel for the ספירות. שהאורות מתפשטים בהם. So, the light going through them, or using them to manifest themselves. ולכן בספירת האדוון איננו מרובעים. And that's why from the point of the Hebrew letters, they look at the נקודות as square. What does that mean? שישנם בכל ג' הקווים, כל 10 הספירות, that exist in the 3 column, in the 10 ספירות, שנקראים ברובעים, לרמוז על קומה שלמה של 4 מדרגות. What does that mean square? Square mean חוכמה בבינה, תפארת ומלכות. We don't count כתר. So חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, different angle. מי שאין כן הנקודות, but the dot that below, like חירי, קבץ, פתח, שווה, סגול, הרוזות לחוכמה, they represent light of wisdom. They are more powerful than the Hebrew letters. They were created before the Hebrew letters. They are the activation. They are the first vibration. היות שיש פחד מאחיזת החיצונים. שהמשיכו הערת החוכמה מלמעלה למטה. So, we don't let the חיצונים, we don't let the dark side to be attached to that type of levels, because we don't want the חיצוני, the dark side, the סטרא אחרא, to steal light from there. אבל כן הן נשמרות להיות תמיד תחת קו אמצעי, לבד המחבר ימין ושמאל. That's why they only connect to the center column that unite right and left. באופן שאינו נותן לא לימין ולא לשמאל, בסוד עיגול.
And that's why it's called igul, it's called circle. Why it's called circle? Meaning no right, no left, no up, no down. Circle doesn't have opinion. When you have line, you have beginning and end. But you have circle, no beginning, no end. And this light is only shine from below to above, which is צמצומים. We're not receiving for us. ועוד יש לפרש. על 4 רבעיהם, we say before, on 4 quarter, הם 4 קדושות. Those are the 4 holy things that the person say every day. One is saying it in יוצר אור. One is saying קדושה שבשמה ישראל. Then he say קדושה ובא לציון, because you say the word קדוש קדוש in a certain places. וקדושה שבתפילת מנחה. ועוד יש לרמז, עמוד על רגליך. Stand on your leg. When do you stand on leg? 3 blessings. שעושות זיוון נשיקים נוהג בגר, שעושות ראש. It's called the united of the kiss that exists in גימל ראשונות, that exists in the upper 3 ספירות, which is the head, or it's called נשיקים, which is the lips. וזה על רגליך. Stand on your feet. היינו חב"ד דנאי. What does it mean, stand on your feet? If you take נאי, which is your feet, you have חב"ד of נאי. ומה שאלתך הארץ חצי המלכות. And that's why if you remember with Esther, the queen, and Achashverosh told her, מה שאלתך, what you're going to ask, or what your request, and I will give it to you, עד חצי המלכות. Till half of the malchut. Why did Achashverosh say it? At חצי המלכות. He couldn't say at 3/4 of malchut, quarter of malchut, all the malchut. Nobody even studied Megillat Esther that way. היינו חגת הדח הזה. What is חצי המלכות? Till the middle of תפארת, חגת הדח הזה, which is the area where צמצום ב' take place, those of you who know. ובהם סוד החיבוק בי"ד ברכות, and there you have 12 blessings, אמצעיות. What is the amount of blessing you have in the Amidah? 18. How many you in the middle you have? 12. You have 3 here, that's 6. In the middle 12, together 18. שבהם האדם שואל על צרכיו. Only in those 12 blessings you ask for things you want. בסוד מה שאלתך עד חצי המלכות. From coming from the secret of Megillat Esther, when Esther is asking for something for people, and Achashverosh answer, whatever you ask, I give you half of Malchut. Half of Malchut is the half of that tefillah, which is 12 blessing. ותעש, בגימל ברכות אחרונות, so you ask in the 12, and I'll make sure it's happening in the last 3. שבהם זיווג היסודות. What happened in the last 3 blessing? זיווג היסודות. Getting the pot יסוד united, like in שים שלום. ששם האדם הוא כעבד המקבל פרס מרבו והולך לו. And there you have to feel like a servant who receive from your master a gift, and then you can go away. כי שם הרע היא מלמעלה למטה. Because in the last 3 blessings you get light from above to below. It's unbelievable. לכן אין להשות לשאול שאלות אז. ולא שאסור להמשיך הערת חומה ממעלה למעלה. So why don't I ask in the last 3 blessings everything? Because the light comes from above to below, and you're not allowed to do it. So it's only allowed to do it in the middle 3 in the middle 12 blessing, and then you receive it the last 3 blessing. And you can find all of it in Zohar Truma, more about when it's going about Tefillah. We continue next time more about it. Thank you.